Hello. Hi. Thank you for having me. Oh, it's my pleasure. We'll see. I'll judge you after the stream. Be like, it was about a 6 of 10 on the questions. Could have done better. Hmm. They say they don't hear you. Yeah. Maybe they chose. Hi. Yeah, I don't know. okay. Yeah. Hi everyone. Salut tout le monde. Donc je disais, on est là pour l'interview avec Bart qui nous a donné l'opportunité de pouvoir faire ce super challenge ce soir. Donc on a récupéré pendant une semaine toutes les questions que la communauté française se posait à propos de Smite. On a récupéré le meilleur, on espère, et on va pouvoir lui poser ces questions. So you will you can interact in this. So you will tell me which kind of question you want me to ask. So Sure. Yeah, we have 5 groups, right? We have gods, maps and modes, items, miscellaneous, and esports. So, exactly. Donc il va pouvoir interagir, il va pouvoir lui-même choisir le type de questions que je vais pouvoir lui poser. On a regroupé ces questions dans différents thèmes. Donc il y a les dieux, les maps et les modes, les différents items. On a une catégorie divers et alors une catégorie e-sports. Voilà, donc firstly, can you introduce yourself to sure. the French opera? Yeah. Hello to everybody. Thank you for tuning in. My name is Bart Konigsberg. I am the esports manager for Hi-Rez Studios. I also am a live streamer and shoutcaster, as well as many of my other duties. But those are the primary ones, certainly. And my title is, of course, esports manager. And yeah, it's not the worst thing in the world to do. Yeah, I can imagine. Okay, so we will begin with the first question. Donc je traduis, I will translate first. Donc il a bien expliqué qu'il avait plusieurs casquettes, mais que la plus importante c'était d'être le manager e-sports, donc il s'occupe de toute la partie e-sport d'Hi-Rez, et que c'était pas le pire travail au monde, on peut bien l'imaginer. So, which one you want for the first question? Oh, okay. Okay, so Tell me. I'm gonna put them in the chat as well, so everyone knows what we're working with here. So here's the group. This is the group of questions, guys. I'm gonna start with maps and modes. Maps and modes. Okay, so the first question is a question from Elshun, one of our group and one of a famous guy in the French community. Donc la première question, elle vient d'Elshun, qui est quand même bien connu de nos amis de la communauté française. Donc la chose qu'il voulait savoir, Elshun, c'est si Hi-Rez a véritablement pour projet de créer une map par panthéon, donc par culture, comme il l'a laissé entendre à un certain moment. So, he want to know if the rumors is true that about Hi-Rez creating a map for each pantheon. Can you tell us more about this? Well, a map specifically for each. You mean across game modes, or I imagine that's the question, like how there's an Egyptian domination map, a Exactly. Norse assault map, the Greek conquest map. I don't know that that's so much a commitment to we're going to make a game mode for each pantheon that's in the game, so much as that if maybe we come up with a new game mode, but perhaps it would be Chinese or Hindu pantheon. But no, I don't think there's specific plans like we want to come up with 5 or 6 game modes to accommodate all of them. I think it's more that once we come up with a game mode, perhaps the art style should be this or that. It would be more accurate.
Ok. Donc il a dit qu'il n'y avait pas nécessairement l'obligation pour eux de créer vraiment une map pour chaque panthéon, mais que par exemple ils ont encore dans l'idée de faire un style de map pour le panthéon chinois ou le panthéon hindou, mais qu'ils n'ont pas nécessairement le besoin de faire vraiment une map pour chacun. Voilà. So, okay. Another one? Choose another one. Okay. Let's take a miscellaneous question. Miscellaneous. Okay. So it's from Kiradeus and from Soriens. Donc c'est une question de Kiradeus et de Sérien. Alors il demandait si bon la question que pratiquement tout le monde se demande, c'est est-ce qu'une traduction française du jeu a été planifiée et ils avaient même parlé à un moment donné d'être la première langue traduite pour la sortie du jeu. So their question is yeah very general. It's the most asked question from our community, and it's of course, is there will be a French translation of the game has been planned? Can we know if you are still working on it or for the release date, perhaps? So usually, yeah, that would be a release feature. With tribes, for example, there is French localization. So we have, we have a company that we work with for that type of thing, Okay. and we have basically the path to get there. It's more of I guess that's more something you would look for around release than necessarily something that we would localize at this point in the game. Although I can tell you that Tribes has a German, French, Polish, and I believe Spanish translation available. Yeah. So localization is something that we do intend to do. I just can't commit to when it will be, but rest assured, we will let you play the game in your own native tongue, and I'm sure you'll be very upset with the translation, but that's kind of how it goes with this type of thing. Ok, ok, thank you. Donc il dit que oui, que certainement que comme il y a eu pour Tribes, il y a eu différentes traductions dans beaucoup de langues comme l'allemand, le français entre autres, et que donc ils ont une équipe, ils travaillent avec une société qui a comme spécificité de faire ces traductions uniquement, que donc ça devrait arriver, mais qu'il n'a pas de date à donner, qu'il ne peut pas se permettre de donner déjà une date maintenant, mais qu'on sera certainement comme d'habitude très furieux de la façon dont ça a été traduite, mais que ça devrait être fait à un moment donné. Ok, thank you. One Well, thing I wanted to add yeah, though, which tell is me. that the German community, Zerpelperg particular, translates the patch notes from German to or from English to German. Yeah. And if anyone in the French community is interested in doing that, just simply do it, tweet it at me, and I will happily retweet it and we'll post it and, Okay. for your community. So if there's someone out there that wants to do it, I'd be happy to promote you. It's We more of just we are doing it all the time. oh, for, okay, well there you go. Yeah, when yeah, you for do it, for just send that's me the link and I'll make sure that it gets out. okay because that's our job for any patch notes and for every bugs changement we are doing the translation and we are putting it on our Facebook and our website and all this so Oh, there you go. So I then that's my problem. I'm not aware of it. no And that, no I'm doing it with Gavin. He's giving me the patch notes and I'm translating it oh yeah. directly. Okay. So right, I know he tells me that he needs to send them out early to some people. So yeah, whenever if just tweet them at me and I'll be happy Okay. to retweet. I will do it, thank you. Donc là, il disait que si jamais il y avait quelqu'un qui était intéressé par faire les traductions de patch notes, etc., du français, de l'anglais vers le français, comme c'était déjà fait pour l'instant avec les Allemands, pardon, il se ferait un plaisir de les retweeter, qu'il suffisait de les lui envoyer, etc. Donc c'est ce qu'on fait déjà. Donc tous les patch notes sont traduits sur notre site smitefrance.fr que vous pouvez retrouver également sur notre page Facebook Smitefrance. Et donc je les lui donnerai pour qu'il puisse les retweeter à son tour. Ok, thank you. Another question if you want. We've done maps and modes and miscellaneous. Let's do gods. Ok, first one for the gods. It's from Morn. Donc c'est une question de Morn. Pourquoi y a-t-il un aussi grand ratio de tanks magiques comparé aux physiques? Donc pour l'instant on a un ratio à peu près de... Il y a 8 tanks magiques pour 2 physiques seulement. So, this question is, do you have so many magical tanks compared to the physic ones? It's a ratio for the moment from 8 magical tanks for only 2 physical. Mm-hmm. Is there a reason for that? Not a
trying to think of how to best. So not a like hard, so to speak, design decision to say we want this 4-to-1 ratio. Nothing like that. More along the lines of that physical tanks are generally a very very difficult balancing act. You have to have a very good idea of what their weaknesses are going into it, or they are extremely powerful because there's items that allow them to build physical protection and physical damage, and then like the golem as well, then transfer that physical protection or health into additional physical damage. And you can very easily get into situations like with Odin, where with very very limited gold, he can do lots of damage and be very tanky. So you just have to make sure that everything is kind of balanced, and they're much more difficult to balance than a mage tank is. So I think that's probably why you don't see as many of them. But I can tell you that we are planning on more. We have a couple that are in development. Nice. But it's just there's some that have been in development for quite some time as we work to balance them. It's just a difficult proposition. Ok, ok, perfect. Donc ce qu'il expliquait, c'est que apparemment les tanks physiques sont plus difficiles à balancer par rapport aux autres personnages que les tanks magiques, parce qu'avec avec certains items, ils peuvent se retrouver très facilement avec peu d'argent à être très puissants tout en sachant encaisser énormément. Donc ils ont un peu de difficulté à trouver la balance entre le fait qu'ils soient vraiment tanky et qu'en même temps ils fassent pas trop de dégâts. Il me donnait comme exemple Odin qui très rapidement arrive à faire pas mal de dégâts tout en encaissant très fort. Mais malgré tout, il dit qu'il y a d'autres tanks physiques qui sont en... Il a parlé de 2 tanks physiques qui sont en préparation. Et donc voilà, ils sont en cours de développement. Ok, thank you. Well, I will ask one of my favorite questions Sounds good. for the moment. It's another question from Morn. What's your toothpaste brand? Because that's the most important thing to know. Donc, il y a une petite question de Morn qui demandait simplement une petite question fun, de savoir, question très importante, quelle est la marque de son dentifrice préféré? So, your toothpaste brand? My two what? Your toothpaste. My favorite toothpaste brand? Exactly. Oh, man. Hold on. I gotta find it. I'll just link an image. Okay. I forget what it's called. It comes in the oh, here we go. Yep, there it is. Boom. This is it right here. It is called Crest Complete. Oh, but I don't use that one. I use the green gel, not the white paste, but gel in that little egg thing. Yeah, that's it. Okay, it works perfectly on you. Oh, it's wonderful. You can tell by my bright white teeth here that no, it works just fine. But I drink way too much coffee to ever have white teeth. So don't use my face as an endorsement for this. Take my word on it. Okay, nice. Okay, you can choose another one. So we have done the gods, the miscellaneous, the esports. Yeah. Oh no, we have items and esports left. Yeah, Let's yeah. do items. Items. We don't receive a lot of items questions, but we have two interesting one. One from Northlem. Donc une question de Northlem sur les différents items. Les options sur les items seront-ils plus présents à l'avenir ou seulement disponibles dans certains cas comme les boots, les shoes ou les graves? Donc vous savez que maintenant depuis la dernière mise à jour, ils ont intégré en third, donc en troisième choix, des choix entre différents styles de passifs. Et donc on voulait savoir si ça allait se généraliser. So the question is, will the third tier's options for the items be more present in the game, or will it only be for certain items like the current boots, shoes, or greaves? So will there be more of them, I guess, is kind of the central question, and how will they be implemented, perhaps? The answer is a very, very strong yes. We likely will see eventually every item in the game have split tiers, would be my guess. That's not something that I've been told explicitly, but judging by the trend, the goal is to get most, if not all, of the items with split tier third levels before specifically looking to introduce new items. So we know that, for example, a great one that I always get asked about is the Wall of Absolution. Yeah. This is an item that
gives you physical defense and magical power as well as mana regen. So a lot of times people say, well, why can't I buy an item that gives me magical protection and physical damage? The answer to that is it will probably be the third tier split for Wall of Absolution. So the idea being that we don't want to add new items that then prevent us from being able to do the appropriate splitting of the third tier, which is why you have not seen new items introduced for some time. While we work this out, I would expect over the next several patches that you'll see more and more of these items introduced. And then there'll probably be a few patches of refining them. For example, you need some statistics to see that, oh, this is almost never chosen over that kind of thing. Of course. But that's probably the path is going to be, you'll see more and more items become split tiered, and then you'll see several passes at kind of refining them, and then some additional items being added to the game. You may see an item added here and there along the way, but my guess would be you won't see most of them until when we introduce an item, we go, okay, this item has a split tier. I think if we introduce an item now, it would just be, we introduced a new item, and we wouldn't necessarily go, and I need to do this or this, and I think that's probably, when we think that way, you'll probably see items reintroduced. Ok. Ok. That's great, that sounds great. Donc ce qu'il expliquait, c'est qu'effectivement, lui avait l'envie que ça se continue à s'améliorer et qu'il y en ait de plus en plus, qu'ils étaient occupés à travailler là-dessus, même si c'était pas explicitement dit que ça devrait être rajouté dans les futurs patchs, mais que par exemple, donc il prenait l'exemple du Wall of Absolution qui pour l'instant donnait de la défense physique et de la puissance magique, mais qui par son passif permet aussi de gagner de la mana et que voilà, certains joueurs aimeraient que ça donne, avoir le choix, avoir besoin de ça, mais le choix aussi entre différentes choses, et que pour ça, ils devraient encore travailler un petit peu et voir les attentes des gens, des joueurs, et avoir également un ratio de ce qui est le plus utilisé comme item pour pouvoir savoir quels sont les items les plus utilisés dans lesquels il faudrait choisir plusieurs tiers, plusieurs third tiers. Donc voilà, c'est une question qui est en travail chez eux, ça c'est certain. Ok, thank you. Thank you. Another one. So I think you will choose remaining it. is esports. Of course, the esports. Your job. So it's question from Turisp, une question de Turisp. Pensez-vous que la scène compétitive sur Smite est satisfaisante pour l'instant ou y aura-t-il de nouveaux projets tournois sur ce niveau-là? So, do you think that the question is, are you satisfied of the competitive scene at the moment, or do you plan on organizing more tournaments? So I guess this is, am I satisfied with the competitive scene? No, of course not. I'm never going to be satisfied with it. Of course. Likely. I will always want to improve. Yeah. One of the most kind of important things right now is expanding the amount of teams that are participating. That's probably the central focus for things I would like to improve right now. Now, additional tournaments specifically, probably not additional tournaments in the normal kind of sense of just more tournaments. Probably something more along the lines of monthly finals into quarterly finals, maybe yearly finals, these types of things, or perhaps more of a transition over towards a league style of format versus a weekly tournament style. So to directly answer, it would be no, probably not more tournaments, probably just wider, not this way, but go this way, if that makes sense. Okay, yeah, of course. And are you thinking about the ladder too? Yeah, the ladder would be part of the would be a league based. Although laddering, I think, is probably better served being part of the client than necessarily being part of a tournament website. So that basically you would ladder in the game, and then there would be perhaps a league outside of that, or a series of tournaments outside of that would be kind of my goal moving forward. Yeah, sounds great. Donc ce qu'il expliquait, c'est que donc il n'a pas nécessairement envie qu'il y ait plus de tournois dans le nombre, par contre de continuer à faire grandir le nombre d'équipes participant à ces tournois, et aussi de pouvoir peut-être faire des tournois qui durent plus longtemps, donc au lieu que ce soit des tournois d'une journée comme ce l'est pour l'instant le samedi et le dimanche, mais que ce soit des tournois qui se passeraient d'une ligue, qui se passerait sur une semaine avec différents tournois, etc., et un champion de la ligue. Et donc on expliquait, je posais la question aussi à propos d'un ladder. Donc un ladder, ça
C'est un style de championnat où on classe en continu les équipes les unes par rapport aux autres et où on trouve un classement des équipes et où tu peux challenger les équipes qui sont un petit peu au-dessus de toi ou un petit peu en dessous. J'explique pour ceux qui ne connaisseraient pas. Et donc il expliquait que ça serait quelque chose d'intéressant à faire à l'intérieur du jeu, tout en gardant les tournois et le reste sur le site e-sports spécifique à ça, à l'extérieur du jeu. Ok, oh, I lost you. Oh no, my video. Yeah. What happened? Video settings. Save? Huh? Haha, sorry. No, I'm back. no problem. You're back. Yeah, that's great. Okay, and there will be lands too. Will there be lands is the question? Yeah, Um, like the for the Paris Games Week last year when we Yeah. made each other. So nothing specifically that I can announce right now. Okay. I can tell you that there are plenty of things we have in the plans. Right now, the only things I can talk about really publicly is RTX, which is an American event that's coming up next week. We'll have Snipe and Dignitas. They will be playing in LAN. We also have a $100,000 tournament for the release of the game, most likely, which will be a invitational style LAN Okay. tournament. Beyond that, for Europe, I can tell you that I will be in attendance at Gamescom, but I can't promise you what will be going on there or not going on there. Okay. And kind of the same thing for Paris Games Week and other things that we've done. I'm not sure if I'll be at PGW this year, but there's stuff coming. Okay. And I would love to announce it, but I can't right now. But I can tell you that yeah, there will be LANs and LAN tournaments in the future. Yeah, but you will have a stand at the Gamescom. That's a sure thing, or not? I will be there. That is all that I can say right now. Oh, okay, that's great. That's great. That's a good thing. And where is this American land? The next week? Tell me. It's in Texas, in Austin, Texas. Oh, okay. It's called I'll put it in chat. RTX. RTX. Rooster Teeth Expo. Okay, Rooster donc Teeth did Red versus Blue, that Halo series. okay. They make YouTube videos, and they have gotten big enough to have their own exposition. Be great. Ok. Donc ce qu'il expliquait, c'est que donc je te posais la question en fait s'il y aurait des tournois LAN comme il y a eu hier l'année passée à la Paris Games Week. Pour ceux qui y ont été, il y avait les finales de du championnat du monde et il y a eu de très très beaux matchs pour cette finale. C'était très sympathique à voir, même si c'était un petit peu tard, vraiment à la fin de la Paris Games Week. Et je lui demandais s'il y avait d'autres LAN prévus cette année. Et il me disait qu'il ne pouvait rien annoncer, malgré que lui, tout au moins, eux seront là à la Gamescom cette année, donc vous pourrez aller les voir. Mais il a dit qu'en Europe, pour l'instant, il n'y avait rien de prévu. Par contre, aux États-Unis, le week-end prochain, il y aura un match entre les Snipe et le Dignal Sport. Non, Dignitas. And Dignitas, yeah. So, donc la toute nouvelle équipe de Dignitas qui va rencontrer l'équipe des Snipe le week-end prochain aux États-Unis, au Texas. Donc on aura des vidéos là-dessus, on pourra suivre ces matchs qui vont être super intéressants. Ok, thank you. Well, another question. Let's go back to gods. Let's go back. We have a plenty question. We will do it all night long if you want. You will have to cut me if you want because we have so many questions. I think we receive more than 50 questions from all the French community. So Oh wow. yeah, you are a very interesting person for the Smite viewers. So that's why. I Well, have the answers. yeah, I hope. So, this question is another one from Tourisp. Donc, c'est encore une question de Tourisp. Est-ce que la Manticore reviendra un jour dans Smite? C'est une question qui a été pas mal posée aussi. Will the Manticore be brought back into the game someday? No comment. No comment. Ok. So, donc, il y a une No comment. That's all I got. DNA là-dessus, donc on ne saura pas si la Manticore reviendra. La Manticore, c'était le personnage qu'on jouait dans les premières versions, dans les anciennes versions de la joute en entraînement. On avait un entraînement contre, voilà, on pouvait prendre Ra et on avait le choix de jouer contre la Manticore. Donc il a été remplacé, la Manticore a été remplacée par Ra après. Et c'était un personnage assez sympathique, emblématique du jeu puisque tout débutant commençait par la Manticore. So I was explaining that. Everyone knew the Manticore because they were the first mob that you can encounter in the Joust map for training in the old version of the Joust and the trial game of Smite. So another question.
Yeah. How many? What questions do you have the most of? The most on Misk and on Gods. Okay. Let's do another gods then. Another Gods. Another question from Use Killer. Donc une question de Use Killer. Je ne sais pas s'il va pouvoir répondre à celle-là, mais je la pose toujours. Que peut-on attendre des nouveaux skills de Sun Wukong lors de sa prochaine sortie? And I don't know if you can answer to this question, but well, I will try it. What can we expect about the new skills of Sun Wukong? About the remake of Sun Wukong? Yeah, will it I be I can't. totally different? Yeah, he won't have any of the same skills. I mean, Okay. those skills are now Unbots' skills. I would expect, basically, my expectation, and this is not based on anything I've seen in development nor any Okay. conversations with the designers, but my expectation would be that he'll probably be much more inclusive of the lore around how the monkey staff works. Yeah. It's supposed to weigh like 17 tons, and it can grow to any size. I would expect that his moves incorporate that more closely, and that, of course, he'll be more humanoid and less monkey-esque. Less Those are the monkey-esque. things that I would say to expect. Ok. Donc il a expliqué ce que lui attend, mais pas du tout ce qu'il a vu en développement parce qu'il en a aucune idée. Mais lui, ses attentes, ça serait un personnage qui puisse beaucoup plus utiliser son bâton, qui puisse prendre, voilà, s'agrandir, etc., faire des changements sur son bâton et qu'il soit un peu plus humanoïde et moins basé sur un type singe. Évidemment, maintenant qui est pris par une Bats, donc on rappelle, hein, Sun Wukong remplacé par une Bats dans le dernier patch. La dernière mise à jour du jeu. Et donc Sun Wukong qui était un personnage de base du jeu, qui a toujours existé, qui était gratuit pour tout le monde, qui a été mis de côté pour l'instant, et qui est remplacé par ce personnage fort sympathique qui est une Bats qui a à peu près les mêmes skills en un peu mieux développé. So I was explaining that you made the change from Sun Wukong to Han Bats with more or less the same skills but improved skills by well. Another from the gods question. We are Sure, on yeah, yeah. gods. Let's do another one from there. Okay, so this one is from Northlem. Question about the Celtic pantheon. Is the Celtic pantheon in your plans? I see him spamming about it in the chat as well. I know that there's a couple of the god designers are really want to get their hands on a couple of the Celtic gods. Specifically, they have some like ogre with like the evil eye that like I've heard them talk like, oh man, we want to do that guy. But I'm not sure that there's any plans to add additional pantheons that the games aren't made by anyone at our pay level. It's more of a that's an executive decision, so to speak. But we're aware of it, and there are some cool stuff that we would do if we were able to use it. But that's pretty much all there is to it. We're not incorporating them right now, but will we do it eventually? Perhaps. And there are certain gods that we would like to do out of that pantheon if we do get there. Ah, ok. Bon, ben, je pense que vous avez tous compris. Donc, ils sont occupés à voir. Il y a des développeurs chez eux qui ont vraiment envie de travailler avec le panthéon celtique. Alors, j'ai rien compris aux dieux dont il a parlé, aux dieux celtiques. Je m'y connais vraiment pas dans les dieux celtiques, donc j'essaierai pas de redire les noms qu'il a dit. Mais donc, voilà, ils essayent et ils aimeraient vraiment sortir des dieux celtiques. Et j'espère que ça plaira à Northlem. Je crois qu'il est en attente de ça. Of course, the French community is waiting for the Celtic pantheon because they love it very much. So, okay. Thank you. You can choose the next one. Let's do maps and modes. Maps and modes. Yeah, well, a normal question. Est-ce que d'autres modes de jeu sont prévus pour bientôt? Donc c'est une question de touriste. Will we get new game modes in the future? For the release, perhaps? Maybe. Maybe. I don't know. That's Okay. one of those things where it's like, we have some that we've worked on and tried out a bunch of different things. We didn't obviously release everything that we worked on, so there are still some things that we could kind of pick back up if we decided another game mode was warranted. Okay. But I'm not aware of any specific plans in the short term, in the next month or something, to introduce a new game mode. Okay. I will couple this question with another one from Red Lot. Please. More or less the same question, but can we expect the release of a 2 versus 2 or 3 versus 3 dedicated map? A dedicated map to 2v2 or 3v3? Yeah. I think that one is completely in the community's hands. If we see lots of feedback and demand for it, probably. Okay. If we don't, probably not. I mean, it's pretty easy for someone on our end to be like, well, you can joust with 2v2 and 3v3, and that map's pretty good. But Sure. specifically, probably what you're asking for is a 2-lane map. Yeah.
And if that's more of a, if the community seems to want it, we'll heavily evaluate it. Ok. So be sure to make sure your voice is heard on our forums on Reddit, Twitter, all that. Come out in support of it, and you can probably see that happen. Yeah. Ah ok, perfect. Donc j'ai mixé deux questions qui avaient été posées. Donc celle de Turisp pour les futurs game modes où il a dit qu'en tout cas il y aurait rien qui serait sorti dans les mois à venir, même ils continuent à essayer de travailler dessus, à essayer de voir ce qui pourrait fonctionner correctement. Et donc pour la même occasion j'ai posé les questions qui ont été posées par Redload et par Adriz à propos de maps spécifiquement créées pour du 2 contre 2 ou du 3 contre 3. Et à ça, il a répondu que ça dépendrait de la demande qu'il y avait de la communauté enfin de la communauté de Smite, et que donc si on voulait ce type de map, donc on peut parler par exemple d'une map avec deux lanes ou quelque chose comme ça, et bien à ce moment-là, il faut voilà, n'hésitez pas à en faire la question sur Facebook et sur leur page dédiée spécifiquement faite pour ça, donc, sur le jeu et sur Twitter, etc. Faites-en la demande, il y aura moyen. Ok, well, another one. How about miscellaneous? Miscellaneous. Yeah, an important one. I love this question. It's from UseKiller, donc une autre question de UseKiller. Aura-t-on droit à un voice pack de Bart? Will we get a Bart's voice pack? As soon as I can convince somebody that that's a good idea. You I've can been trying, convince I've been everyone. We Yeah. all think that's a good idea, so we will. Well, thank you. I appreciate it. I honestly, that's another one of those things. To be perfectly honest with you, that'll be more of a community-driven thing. If you guys really want that, I will happily record it and give it to you. Just make sure your voice is known, and then it's pretty easy for me to go be like, hey, like here's a list of 400 people that want this to happen, and then I can just go to the studio for a day and be like, left tower's under attack or whatever, and that'll be that. So Perfect. that's something I think that we can probably put together. Yeah. Ok, perfect. Donc il disait que pour l'instant c'était pas prévu, mais que voilà, il fallait qu'on se réunisse tous et qu'on en pose la question et qu'il serait super content de pouvoir faire ce genre de choses et de nous faire un voice pack. Donc on va essayer de tous se regrouper toute la communauté Smite et de pouvoir poser cette question, forcer absolument Hi-Rez à faire un voice pack de Bart, ce qui serait vraiment terrifique. Ok. Do it. Yeah, I don't know. Perhaps now, I guess let's go to esports. I will attack the fire giant. Do it for me. Attack the fire giant. Attack the fire giant. Yeah, perfect. Okay. Another miscellaneous question from Sanosuke and Bogot Beer. Donc c'est une autre question aussi dans les miscellaneous. ARS compte-t-il ajouter de nouveaux serveurs, notamment en Europe? Donc ça c'est une question qui a pas mal été posée aussi pour ceux qui n'aiment pas ou qui en ont marre de se retrouver sur les serveurs américains lorsqu'ils jouent ici avec des mauvais pings. So, will Hi-Rez add a new European server? Will you stop crossing the European and US servers? Yeah, was the question, will we stop crossing them? Yeah. Yeah, region locking is something that I know that a lot of people want. This is one of those things where it's like the community has given a very clear desire here. So the issue, of course, is population. That's why you don't see them split already. Now, we won't likely ever go to a structure like League of Legends or other games, League of Legends most notably, where it is actually a separate client to connect. StarCraft does this as well for European and Korean servers versus the American server. The way our infrastructure works, it's just we don't need to or want to. But will you see region locking? Likely. This is something that I actually had a conversation with at the end of last week. You may see something along the lines of we'll introduce it and make it something that you can do, and then see. You know, basically, a lot of people say, "Oh, I don't mind waiting extra time to make sure I'm on my home region," but when you actually have to wait, we'll see how you feel about it then. So, I think that it's likely that will happen, but we would have to see a significant increase in the number of players. So if we did something like this, like you can region lock for ranked, let's say we did that, then we would want to see an increase in players in ranked, else it would take forever to get matches. Yeah, of course. Then you are waiting for more people to play Smite to add new European servers too. Well, now specifically new European servers. You mean like further east than Amsterdam? Yeah.
So For yeah, example. the servers are located in I think Britain and in London and Amsterdam. Okay, okay, So will we go further east than that? Likely, the same way that we'll probably go west in the States, and we'll probably maybe eventually go into other regions like Australia and kind of the Pac Rim and hopefully Asian markets are obviously very, very big and those type of things. We would love to do. I'm just unfortunately not not really privy to the timelines on that, but I know that for a usually good bet with us is look at what our other games have done. And with Tribes, we have Singapore, Australia, U.S., East, West, Central, EU, Amsterdam, and London, and Brazil, I ah, believe. So ok, um, I wouldn't say it's out of the question that we would go there as well. ok, ok. Donc, ce qu'il expliquait, c'est que c'est une demande qui a été fort faite par les communautés européennes, c'est effectivement de bloquer les serveurs uniquement aux Européens, donc que les Européens ne se retrouvent plus sur des serveurs américains. C'est une question qui a tellement été posée que donc ça a été vraiment discuté. Ils en ont encore discuté la semaine passée dans les bureaux d'Hi-Rez, et donc ça va certainement être testé. Par contre, pour vraiment pouvoir bénéficier de ça, ils ne veulent pas faire comme League of Legends, séparer carrément les clients suivant les régions, etc. Par contre, pour ça, il va falloir ils attendent qu'il y ait quand même plus de joueurs sur le jeu. Et alors, qu'est-ce qu'il expliquait? Oui, il expliquait que donc les serveurs se trouvent à Amsterdam et à Londres pour l'instant, et qu'ils vont sans doute mettre d'autres serveurs, peut-être plus en Europe de l'Est, etc., pour que d'autres joueurs puissent bénéficier de bons ping. Voilà. Okay, thank you. Well, I will ask you another thing. It's another question from IR the Great, who is a Smitefrance streamer too. Mhm. Um, He's streaming with a Chocobo's hat, and he is asking you, "Do I have as much swag as you have with my Chocobo's hat?" So that's funny because actually, we have a gentleman here at the office that does French support, I believe. He answers your tickets in French. Um, and he came up to me one day and we had a conversation with me about it. He was like, "Yeah, they like you over on the French stream. The one streamer wears the hats and everything. Yeah, I think it's great. I'm all Ok. about it. Well, can he have my swag? Maybe I'll just ship him some sunglasses." Ok, donc bah voilà, ailleurs, donc il a dit que ils avaient discuté de toi apparemment, puisque ça doit être toi, je suppose qu'ils ont vu streamer sur la communauté francophone avec son chapeau. Et bah voilà, donc tu as bien compris ce qu'ils ont dit. Continue à streamer avec ton chapeau de chocobo, ça va le faire. Ok, he's here on the chat too, so he's telling thanks. Okay, thank you. Well, another question? Items. From items. So it's the last one from items. We only received two for this theme. Another one from Morn. Donc c'est une question de Morn, hein, sur les items. Quand va-t-on rajouter des objets et leur évolution pour avoir plus de possibilités de build? Donc lui, c'est pas à propos du third tiers, c'est vraiment il voulait qu'on puisse plus personnaliser son personnage en partant vraiment sur des options différentes. So his question is more or less the same, but than the previous one. But the question here is, will you add more stuff and their evolution to create more build options? Like, his question is more like before we can personalize the character after the build with more options that you can directly buy on it, like more magical power, more physical defenses. That was in a previous version of Smite, and he loved it, and he was asking if there will be more stuff now to personalize more builds to can personalize the character. I think, yeah, the plan is to start with split tiering the top tier of most of the items. Um, Beyond that, I'm not sure specifically what the plans are. I've seen some people ask, will this kind of money for stats directly system come back in? Will you see component-based purchasing like you have in Dota and League of Legends? We also, as you saw, experimented with split tiering the second level as the Ankh in the previous patch, where you could buy two types of Ankhs and then split
split into three options. Yeah. So I think that we're definitely with toying with the idea of adding more complexity to the store. It's just specific implementation at this point is something that's going to be hard to predict outside of just that you'll have more options on dichotomous splits. Ok, ok, perfect. Donc il disait qu'il y avait beaucoup de demandes aussi pour le retour. Donc à une certaine époque, dans une ancienne version de Smite, on pouvait, lorsqu'on avait fini son build, ou quand on le désirait, mais c'était plus souvent pour dépenser son argent après son build, on avait l'option de carrément changer directement les spécificités de son personnage. Donc lui rajouter directement des dommages, directement de la défense, etc. On avait comme ça toutes les stats de son personnage qu'on pouvait directement personnaliser. Voilà, il y a des gens qui aimaient bien cette chose-là, ça a été enlevé, et donc on demandait si par l'ajout de différents objets, on pourrait arriver à plus ou moins personnaliser son personnage de la même façon. Et donc là, il disait que ils sont occupés à voir si directement au niveau 2 des objets, on pourrait pas déjà faire une séparation pour avoir plus d'options, un panel plus grand des objets, mais pas nécessairement plus d'objets en eux-mêmes. Ok, thank you. Thank you. Well, I will ask another question. Can you tell us something in French? Do you know anything, any word in French? Oh yeah, I mean like I know like bon nuit and parlez-vous français? Ah Je suis la voilà. merde. Those kind of things. Not much. Ok, donc je lui demandais s'il savait dire un petit mot en français. Donc voilà, pour ceux qui auront compris, on va pas le retraduire. Voilà. Ok, thank you. So I guess we primarily have gods and miscellaneous items remaining. Yeah, yeah, yeah. So, yeah, that's another question from Kiradeus. All right, right. Voulez-vous coucher avec moi? That one as well. We Yeah, know that one. of course, of course. Every American knows that one. More important, most important one if you come Yeah. in France. Apparently that's all I have to do. I just go to France and I just say that, and I get whatever I want, right? You can try this year on the Paris Games Week. I don't know if it I works. tried it. I tried it at PGW. Did not work. So the question is, will the full jungle role be improved in the future, like the character of Arachne, for example? Donc la question de Kiradeus, c'était est-ce qu'il y aura plus de rôle de pur jungler comme Arachne dans le futur? Specifically, will it was a question. Will we see more gods that are full jungle like Arachne? Exactly. Yeah, I mean, I think Bakasura and Arachne both are like that. And what really makes a jungle god at the end of the day doesn't necessarily have to be that they're built only to work in the jungle. It's more that they have either minions. So there's a few different ways you can do it, right? Either they have spawnable minions like Arachne, they can instant kill creeps like Yeah. Bakasura. Yeah, of course. You can do things like the more times they get hit, they gain armor, which makes them both a good jungler and a good laner. You can do things like giving them the ability to take control over minions, like you see from Chen and Enchantress and Dota. You can do. There's a lot of different ways to make it happen. You can give them passive lifesteal, or even better, you can give them on-hit percentage of target's health lifesteal that allows them to take out these kind of targets. So there's a lot of different ways you can make it happen. Will we see, as that role becomes more or less of a solid piece of the meta, you may see gods more particularly geared toward effectively jungling like Arachne and Bakasura, but I'm not aware of any specific plans to go like, all right, the next three gods are Bill, David, and James is going to be a jungler. I don't think it's so much like that as it is like maybe this guy should be able to jungle. Okay. Okay. The question was normal because you improved a lot the jungle in the new conquest map. So we were asking us if you improved the jungle because you want more junglers, specifically junglers and pure junglers in the game, or if it was just to improve. It's a test. I mean, Yeah. it's like anything we do. We actually are doing a good. We're actually taking pretty strong consideration of the fact that it's beta, and it was like, okay, well, what if we had jungling? What would happen? What gods would jungle? One of those things. So, I think still in the data information gathering phase, Mhm. more than the decision making phase, but perhaps with the information we get, we'll decide, yes, we want to release more highly jungle oriented characters. Ok. Donc sa réponse c'était que pour lui il n'y avait pas de pur jungler, même une Arachne ou un Bakasura était capable de casser la ligne de creep et de rester sur sa ligne tout en allant jungler à droite à gauche. Donc pour lui il n'y a pas de pur jungler,
ça leur permet de faire autant de la lane que du jungle. Maintenant, ce sont des persos de jungle, on est bien d'accord là-dessus. Ils ont cette capacité qu'ont pas les autres de faire du jungle également. Mais donc, ils allaient rester dans cette ligne-là. Ils n'ont pas besoin de faire des personnages qui ne font que de la jungle et qui ne seraient pas capables de décrypter. Ça n'aurait pas d'intérêt pour eux. Donc voilà, ils restent sur cette ligne-là. That's exactly what you said, no? Yes, that sounds right. Perfect. Okay. And another question about gods is, can we expect new furtive character as Loki, another other character like this? A furtive magical carry would be great, for example. Another stealth carry. Yeah. I certainly hope not, unless we put reveal in. Okay. But probably eventually, yeah. I mean, you keep making gods. Eventually, you have to, borrow things, or you run out. There's only so many ideas out there. So I would expect yes, but I'm not aware of any specific plans right now. Ok. Donc il explique que lui il aimerait bien, il trouve ça marrant, mais que voilà, il a pas entendu de plan à ce propos-là pour l'instant. Donc rien de prévu en tout cas dans ce genre de personnage-là. Okay, thank you. Another question in the maps. Is could you add more relief landscape like hill or bridge in your maps? Donc une question de You mean mort. about Yeah, like specifically like variation in exactly. height? Yeah. No, you won't see that most likely. Okay. And that's because it was a very early design decision was that the game will not have different heights. Okay. And if you can see already, like with the elevated assault platform, Uh-huh. a lot of the effects don't play nicely with height. Like for instance, with Vamana, you can dash off of the platform and you'll dash through midair. Or with Okay. Agni, if you Agni dash off the platform, you'll see the fire stay in midair. So no, you won't see that Ok. Donc il expliquait. without major overhauls. It's possible that it'll happen, but you would see a major overhaul to the game. Ok, ok. Donc c'était une question de Morne toujours qui demandait si on pouvait rajouter des reliefs sur les maps. Donc si les prochaines maps pourraient avoir par exemple un pont qui passerait en dessous d'une lane ou des choses comme ça. Donc vraiment des jeux avec différents niveaux. Et il expliquait que c'était pas du tout prévu, ça avait été un choix fait dès le début du jeu et que ça pourrait poser des problèmes comme par exemple on le voit rien que sur la plateforme d'assaut. Si on dash avec Vamana ou avec Agni, on va voir qu'il reste sur la même lignée que la plateforme avant de retomber, et que donc les personnages, le jeu n'a pas été prévu pour ça dès le début, donc il faudrait vraiment un énorme changement de gameplay pour que ce soit implémenté, donc c'est pas du tout prévu. Ok, thank you. Well, what do we have in I imagine we have miscellaneous? miscellaneous last. Yeah, miscellaneous, a lot of. Let's do it. Okay, Let's call it in 8 minutes at half past, okay, and perfect. let's just get in as much as we can until then. So I'll leave it up to you, and I'll try to give you short answers. Okay, Try to perfect. get as much in as possible. Rapid fire. Yeah, a question from Adris. It's have you ever watched you specifically this official French stream, Smite stream, and Oh yeah. if you have seen it, who is your favorite French streamer? Donc la question de Uh, Adris, c'est est-ce que lui-même a déjà jeté un coup d'œil sur nos streams français sur la page officielle et s'il y a déjà regardé quel est son I streamer have français watched préféré? it. Yeah. Now, I will take the diplomatic way out here. And say that I don't have a favorite, but right now, you're my favorite. Oh yeah, thank you. That's all. But no, I think everyone does a great job, and we definitely really appreciate everything that Smite France as well as Smite Germany and Smite Poland, Yeah. do to bring the game to their local region. So Yeah. thank you. Yeah, I think most I know all communities trying to do their best to watch the game for at the most people, and we are trying to do our job because we love it, because we love the game, so we are trying That's to awesome. promote it as much as we can. Donc ils disent, bon, il a répondu la réponse diplomatique, donc il a dit que j'étais son préféré. Je n'en crois pas un mot, mais merci Adris d'avoir posé la question, ça me permet de me mettre des fleurs. Mais voilà, donc il disait que autant les streamers polonais que les streamers allemands, que nous, qu'on essayait de faire, il voyait qu'on essayait de faire de notre mieux et qu'il était déjà content de ça, mais qu'il avait déjà regardé le stream, c'est déjà super chouette de sa part. Ok, thank you. Another one from Unual. Donc une autre question de Uniael, c'est est-ce que le bêta level servira à autre chose lors de la sortie définitive que d'avoir le skin Cacodémon? And this question is, will beta level be useful for anything else than getting the Cacodémon skin?
Will the in-game streamer, you mean? Oh, I'm sorry, the beta The level? beta level, yeah. I don't know. I know that it was something that's kind of like, was obviously, you know, you got to be level 30 to play in ranked. Yeah. But I think the mastery levels are primarily going to be what you see moving forward to have. So I guess let's put it this way: if there's going to be new things that have to do with your level, it'll be around your mastery level, not your beta level. Okay. And will there be anything about the mastery level? Can you tell us something? All I know right now is that if you get to mastery level 10 with a god coming in the next patches, you'll get like a onyx and gold skin. It'll be black and gold instead of blue and gold. That's as of right now all I know, but that indicates to me that we'll be doing more with them. For the specific character, then you are level 10. That's right. If you have level 10 mastery on Poseidon, you'll have black and gold Poseidon, not blue and gold. Ah, ok. Donc pour l'instant, il ne sait rien à propos des bêta level. Enfin, le seul intérêt pour l'instant, ça sera de pouvoir apparemment participer directement aux parties ranked quand le jeu sortira. Par contre, il explique qu'il y aura des nouveautés sur ce qui était une autre question d'ailleurs, sur le mastery level, donc les levels que vous prenez avec votre personnage préféré, etc., que vous augmentez. Apparemment, on peut aller jusqu'au level 10, et il y aura pour ceux qui atteindront le level 10 de leur personnage des versions. You tell me black and gold? Is that, Yeah. is that Yeah. correct? Donc Onyx. noir. Onyx and gold is what I was told specifically. Onyx, ok. Donc noir et doré pour le personnage qui atteindront les level 10 de Mastery. Mais level 10, je peux vous dire, vous allez pouvoir déjà jouer beaucoup avec votre dieu, quoi. Okay, and in the same kind of question, will we have something special in the future when we have totalized a certain mastery level for all the characters? You know, for example, a level 5 in all the characters, a little inspiration for the hardcore gamers that want to have the mastery level for the character? I think we'll do something. I just don't know what it is, but I would expect, yeah. If not, I'll be like, why don't we do this? So I wouldn't say like look forward to it 100%. It's coming. It's going to be awesome. But I would say it makes a lot of sense to do something like that, and I hope we do. Ok, perfect. Donc je lui posais la question par la même occasion de savoir si c'est une question qui avait été posée pour les hardcore, ceux qui avaient vraiment envie de passer un mastery level pour tous les personnages. Est-ce qu'à ce moment-là, on aurait aussi un reward du fait d'avoir fait ça? Et il a dit que c'était quelque chose qui avait du sens et quelque chose qui allait certainement être fait, mais voilà, qui était encore en discussion, qu'il n'y avait rien de défini là-dessus. Ok. And well, I think I have a good last question for you. What are your personal thoughts about the French community? What are Hi-Rez thoughts, and are we a big part of the Hi-Rez clients? Sure. Well, I can tell you that my stream viewership on our main channel is, I believe France is it goes between about number 3 and number 5 in terms of total viewership from France. Top is US, followed by Canada normally. Okay. And then usually the rest of the top 5 is UK, Poland, France, Germany, and Russia often. And then if you kind of combined all the Nordic countries, that would kind of be who normally floats around the top 5. Usually Germany, US, UK, Canada are always there. And then it's either France, Poland, or Russia, or the Nordic countries that kind of sum out the top 5 as a whole. And France sometimes even gets up as high as 3 or 2, depending on the month. So in terms of stream viewership, the French community is very, very large. We know that as well. We actually, last time I checked, had more accounts in total in Western Europe than we did in America. So that's great. I'm not sure if that's still the case, but it was several months ago when last I got that information. So I can tell you that France is a very, very big part of our community, and it's something in France as a whole. France and Germany both are for kind of the Western European countries are kind of the main places you look as a free-to-play developer to acquire users. Yep. And then moving east, Poland, Russia, those types of places, more and more are growing very, very rapidly. But France and Germany are really the hotbeds in Western Europe, and you see that when you go to an event like PGW. I mean, huge amounts of people come out for it, or Gamescom as well. So I can tell you, we see a lot of value and really enjoy the fact that we have a growing French community. Ok,
Perfect, thank you. Donc il expliquait que apparemment la communauté francophone arriverait entre troisième et cinquième sur ces streams. Comparé, ils savent voir d'où viennent les streams, enfin les viewers de leurs streams. Et donc apparemment c'est une grosse partie de son audimat qui viennent des Français. Donc il voit aussi que voilà, quand on combine la France et l'Allemagne, on est vraiment une très grosse communauté européenne et que même dans les acomptes, l'Europe est plus importante maintenant que les États-Unis. Donc il y a plus de comptes européens sur Smite que d'Américains. Donc effectivement, c'est une très grosse partie pour Hi-Rez. Ok, thank you. It, it has been a great pleasure for us to have you on this official stream. Oh, thank you. And we hope we will hear you another time. I would like to do it again soon. Yeah. Well, thank you to all the viewers too to follow us and to follow us every night, every evening and every day. So merci à vous tous. Merci à vous tous de nous suivre tous les jours. C'est grâce à vous qu'on est là. Je le répète tous les jours, mais c'est vraiment avoir faire ces streams pour vous, d'avoir créé cette communauté Smite pour vous. Et voilà, donc on remercie Bart tous ensemble. Mettez des gros cœurs à Bart, s'il vous plaît, sur le channel. Allez, tous des cœurs. We will put hearts. Bonsoir. Au revoir. Exactly. That's the totality of my French. Yeah. But yeah, thank you everybody for coming out. Really appreciate it, and thanks for all the great questions. I mean, great turnout. I mean, 50 questions is a lot to get from anybody for any reason. So big shout outs to the French community for coming through. And hey, next time you get a nice big list of questions, let me know, and we'll come and do it again. Okay. Well, thank you for your time and all this. Thank you for your time. Yeah. All right. Have a great rest of your evening, and enjoy your stream. Thank you. I will do a giveaway now. Great. All right, guys. Giveaway. Thank you. I'll see you in about half an hour on the Smite Game stream. Thank you, Bart. See you. Bye-bye. Ok, ben voilà, merci à lui en tout cas. On va se retrouver nous. On va faire un petit giveaway. Un petit giveaway tant qu'on est là. Allez, go. Je veux un petit hashtag Bart. Pour gagner 400, on va donner 800 gemmes ici. Allez, hashtag Bart for 800 gems. Je suis vraiment désolé, ouais, effectivement, j'ai pas pu poser toutes les questions, c'est sûr, il y en avait énormément. J'ai posé celles qui me sont un peu tombées sous la main, je les ai vite relues là, je sais que vous en aviez énormément, mais je pouvais pas non plus lui tenir la jambe. Il est certain que dès qu'on aura de nouveau un gros groupe, on essaiera de refaire une interview avec lui, peut-être un petit peu moins longue, un petit peu plus préparée. Je suis désolé pour ceux qui avaient posé des questions et que je ne les ai pas dites, c'était pas spécifiquement contre vous, je n'ai pas visé certaines personnes et d'autres laissées sur le côté. J'ai essayé de faire les questions qui me semblaient en tout cas les plus intéressantes et celles qui ne lui demanderaient pas de balancer des trucs qu'il n'aurait pas le droit de dire ou on aurait juste un NDA comme réponse. Donc voilà, j'espère que vous me comprendrez, que vous ne m'en voudrez pas. J'espère que ça vous a intéressé également. Merci à tous ceux qui se sont pointés pour ce stream. On a combien? On a 90 personnes pour ce giveaway de 800 gemmes. Merci en tout cas encore une fois de nous avoir suivis. J'espère que vous en profiterez pour liker notre page Facebook sur laquelle on release toutes les infos qu'on peut avoir. Vous avez également notre site internet smitegame.fr ou smitefrance.fr sur lequel vous retrouverez toutes les informations intéressantes à propos de Smite, les patch notes traduits en français que j'essaierai également de donner à Bart. Voilà, donc merci à tous mes amis streamers et également aux admins de Smitefrance, grâce à qui je ne serai pas là, Sanosuke, notre président, mon cher président, si tu me vois, je t'aime. Heureusement que tu étais là pour créer cette association et pour réunir toutes ces belles personnes. Merci à tous nos streamers, donc je voudrais quand même les citer. Il y a Faust, qui fait partie des plus anciens. Faust qu'on aime bien, la force du chien mon gars. Il y a Higher the Great qui nous tient réveillés jusqu'à des heures pas possibles. On a Tonton qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Et on a bien évidemment Tioger qui a fait les beaux jours de Smite France à une certaine époque où on n'était pas nombreux à streamer, qu'on n'avait pas beaucoup de temps de stream. Donc voilà, merci à eux tous. Et merci
tous les groupes de rédacteurs emmenés par YouSkiller, par Turisp, voilà, et merci à tous ceux-là pour le travail que vous faites quotidiennement, ça fait beaucoup de bien d'être supporté. Donc voilà, après ces petits moments chialage, on va peut-être passer au gain de ces 800 gemmes, un petit roll de dice. Allez, 3, 2, 1, good luck everyone, que le meilleur gagne. Et c'est Money Penis Guy. Bien joué à toi Mono, tu le mérites. Voilà, c'est Mono qui vient de remporter les 800 gemmes. Un vieux de la vieille chez nous, un, un ancien. On est très content que ce soit lui qui ait gagné. En tout cas, un grand merci à tous. Maintenant, je vais rendre l'appareil. Je suis certain que un autre streamer reprendra la main dans quelques instants. Vous pourrez suivre des games, certainement de Faust, de Higher ou de Sanosuke, mais en tout cas encore beaucoup de joutes, beaucoup de jeux, beaucoup de conquests à suivre sur Smite Game FR. Merci à tous. Bonne soirée.